Так, я зашел в дом к старине Гамлину. Ну-ка, что он скажет? So you're moving up in the world? Got some coin to share with your favorite uncle? Да, сейчас. So you're moving up in the world? Got some Лох. Я не думаю, что он вообще еще жив до сих пор. Так, идем дальше. Я установил какой-то HD Texture Pack, так сказать. Но что-то не увижу пока никаких улучшений в качестве текстур. You Вот. were more naive than I thought. What have I done to you now? To me, nothing. Not yet. To yourself, you can't even begin to imagine the number of mages that have Да, кстати, пока Фенрис, значит, бубнит down the path you're now on. на эту несчастную женщину, значит, мы поможем ей восстановить зеркало. Где там этот самый квест? Квест-то где? Это не лачуга Мири, случайно? Да, кстати, да, сразу сюда и идем. Даже телепортироваться не станем. Ну так вот, установил я, значит, мод, не мод, точнее, а DLC с HD текстурами. И плюс, оказывается, можно сбросить очки талантов с помощью какого-то черного магазина, который тоже бесплатное дополнение к игре. Я его установил, но он почему-то в игре отсутствует. Вот. Не знаю почему. Видимо, проблема в том, что нужно залогиниться на сервере EA Games, но я этого не буду делать, потому что это помойка какая-то. I never imagined a human would help me restore Dalish history. No one ever understood. Not the Keeper, not my clan. Just you. Я парень хоть куда, да. I'm sensitive, handsome, and supportive. What else could you possibly want? Nothing. Oh, not that I'm saying that I want you. I'll just stop talking now. You're the first real friend I've ever had. Friend? Maserana's Lethaline. Just a friend? Что-то я не понял, что это такое было. Ну тут сразу 3 квеста подряд. Oh, Hawk. Come in. I was just... Am I crazy? Yes, but in a good way. I thought the rule in a home would fix everything. The mirror would work and everything would be right again. But I keep dreaming of Paul's face. Ой, да насрать на этого Everyone that I придурка, care for thinks господи. I'm a monster. Будем дальше как катить шары. It's hard to imagine someone more lovable than you. That's so untrue. I can think of someone. You've been so good to me. Someday I'll make this up to you, Lethaline. Не понял, что это значит. Это все, а дальше что? А как же секс? Горячий межрасовый секс. I've got something for you. Ooh. Did you get this from Master Island? Нет, я это на улице нашел. Michal, did I miss some important occasion? I'm so sorry. I'll make it up to you, I promise. There's no occasion, Meryl. I just thought you'd like it. I do like it. I'm sorry I'm making a mess of this. No one has ever given me a present before. Useful things. Tools or clothes. Because I needed them, not just because. Maseranus, I'll find a good place for this. Блин, а квест с зеркалом когда уже будет? Только ради него и пришел. Это все? Фенрис опять. By the dread wolf! Why is my house always such a mess when people are here? It's clean sometimes, I swear. Понятно, грязнули. Ну понятно, грязнули. Так а где поговорить с Фенрисом-то? Где его вот, имение Фенриса. Бомжара заехал в дом своего бывшего белого господина, даже труп не может убрать. Еще и бухает. Last bottle of the Egregio. I've been saving it for a special occasion. And what's that?
The anniversary of my escape. Когда будем твоего этого хозяина-то убивать уже, слышь? Care to hear the Наверное, в story? следующей главе. Go ahead. Get it out of your system. Let's see. You've heard of Saharan? The Imperium and the Qunari have fought over the island for centuries now. I was there with Daenerys during a Qunari attack. I managed to get him to a ship, but there was no room for a slave. I was left behind. I barely got out of the city alive. There's nothing like war for covering one's escape. I had no intention of escaping. That time. There are rebels in the Saharan jungles called Fog Warriors. They found me and took me in, nursed me back to health. I stayed with them for a time, until Daenerys finally came for me. He was relieved to see you'd survived, right? Relieved to see his investment hadn't ended up in Qunari hands, perhaps. I'd grown fond of the rebels. They bowed to no master and fought for their freedom. It was beyond my experience. When Daenerys came, they refused to let him take me. He ordered me to kill them, so I did. I killed them all. Ну ты долбоёб. Why would you do such a thing? Что он раб? Felt inevitable. My master had returned and this fantasy life was over. But once it was done, I looked down at their bodies. I felt I couldn't. I ran. Так надо было сразу мочить этого Донариуса. Хотя ты бы не смог, скорее всего. Он магистр, а ты так. Сявка. Ну, по сути, мы как новый мастер для него, мы просто используем теперь его для своих целей, так же, как его мастер использовал. Сломанный, абсолютно сломанный человек. Didn't Daenerys stop you? The rebels had wounded him. The soldiers he brought attempted to capture me, unsuccessfully. It was weeks before Daenerys was able to mount the hunt in earnest. But by then, I was already gone. Gripping stuff. You should write it down. You think they teach slaves how to write? Бля, у него от всего бомбит вообще. Что ты ему скажу, у него пердак разрывается каждый раз. I've never spoken about what happened to anyone. I've never wanted to. You and I don't always agree, but... Too much wine will make anyone chatty. Let's just say you've earned my respect. A last toast... Да, респект от доверия, правильно, переводчики. Вы все правильно перевели. Охуенные русские переводчики, блять. Респект от, оказывается, доверие, блять. Сука, каких дегенератов набирают на работу, я просто охуеваю с этого. И причем этим мудакам платят деньги. То есть какому-то мудаку, который не понимает разницу между респектом и доверием, блять. Ему платят деньги за перевод. То есть он ходит, всем рассказывает, что он переводчик, блять, там. У него, наверное, резюме какое-то есть, где он рассказывает, что я великий переводчик, я там, блядь, перевожу. You have got to hear this, Hawk. There's this tale making the rounds. They're saying you single-handedly fought off a pirate invasion at midnight on the sacred ground of the Chantry. Что? Don't the stories mention my stunning good looks? What about my cunning wit? Nope. They skip straight to the part about the lovable dwarf with the gorgeous crossbow and the heart of gold. I try to steer them straight, but you know how stories go. Just don't be surprised if people seem in awe. Блин, кого-то мне напоминает голос этого персонажа, кого-то другого. Какой-то актер его, видимо, озвучивал. I guess all works. A little reverence wouldn't hurt, though. You may not be my best-dressed or cleanest friend, Master Hawk, but you're all right in my book. Anyway, I'll quit exaggerating before it goes to your head. Так, сейчас бы еще отсюда выйти. Вот, ну ладно, вроде бы раздуплились с этим. Можно дальше просто
Идти по квесту, по основному. Все сделано, идем по основному квесту. Найти и снова потерять убежище сэра Варнелла. В общем, квест про то, как храмовники пытаются подставить Кунари, чтобы церковь их Miss Varnell. начала Nice мочить. place for an extremist Или не rally. церковь, а типа с людьми Patrice is стравить. here somewhere. That's great. Trap! Тихо. Done. All set. Прошиватель. 30 урона. Вероятность крита 9 крита. Берем прошиватель. Вместо вот этого, который... Хотя тут 27 урона, 50 в секунду, тут 46 в секунду. Так что малую долю придется заменить. У меня 50 и 56 в секунду урона. Like any beast, remove the fangs and it is lost. They are weak before the faithful of the Maker. The only certainty in their precious Cune is death before the righteous. А что здесь, собственно, происходит? Take a knee, faithful. The chantry blesses us. You claim a blessing when you have used the authority of the Grand Cleric so openly? You have brought wrath down upon you. You remember Sarah Hawk? The Чё он такую Qunari рожу have сделал? friends, Templar. How will you answer their allegations? Не, я не хочу убивать Кунари, просто безоружных каких-то. Я, конечно, скажу тогда Варнелл, остальные умрут. You want a fight? Face someone whose weapons are not bound. Righteous. Destroy them. Эта сучка убежала сразу же. Толпа каких-то чмошников. Ни хрена он такой, это жирный. Бля, он меня тоже оглушил. А это вот кто бьет? Кто там их убивает, все, я не понимаю. Там же лохи какие-то одни. Один Фенрис дерется, блин. Бля, сколько их тут, пиздец.
Да ёб твою мать, сколько можно ее убивать-то, господи. Сэр Варнелл просто, блядь, впитал в себя, нахуй, 500 миллионов дамага, блядь. Он просто стоял, нихуя не делал, но впитывал дамаг, блядь. Уёбок вонючий, сука, мразь. Еще раздражает, что твой персонаж дебильный, блядь. Когда ты не тыкаешь ему во врага, он просто стоит и смотрит, блядь. Это ужасно раздражает. Сделали бы хотя бы автоатаку какую-нибудь. Time to bring this mess to the Vikings' attention. Madness. Madness. That's a word for it. Chantry involvement. Even if they are fringe elements. Oh, it could not be worse. Если наушники включишь, то сотка звука, это как будто, я не знаю, как будто у него в ухо орёт кто-то. Если наушники вытыкаешь, то на сотке вообще ничего не слышно. You killed them? All of them? A mother serving the Grand Cleric allowed this to happen. Are you quite sure? She held a blade with them? Told them to fight you? Нет, она убежала No, просто. I cannot say that. Of course not. Blasted mother. You have no idea the storm these allegations would cause. It would destroy what support I do have. This may have scared her off. She claimed this was not her intention. Well, that is something. I will make my inquiries. Gently. We have the delegate, but I can't return the bot. Sarahawk. You know the Arishok. What should I do? Ну, он узнает в любом Finding this случае. would only make it worse. It would, wouldn't it? I'm losing my sense of how to balance this nightmare. I appreciate your help in this matter. As bad as this is, it could have been much worse without you. Угу. Kirkwall. Так, времени Хоков, суматоха какая-то, требования Кун. А, так можно просто бегать и R нажимать. Прикиньте, а я и не знал, я как дурак щелкал все время. Кажется, можно просто на R нажимать, и оно все автолутается. Капец, блин. Хоть бы этому обучили, что ли. Oh, thank goodness you're here. I thought you went to the Hanged Man. And I always went there to look for you first, but then I thought you might have gone to see your uncle instead. Ну что там с зеркалом-то? Aren't I? I don't mind. You're adorable when you're flustered. After you left, I couldn't stop thinking about Paul and the mirror and everything that's happened. I wonder if I've made a mistake leaving the Dalish. Да забей ты на этих, блядь, сраных эльфов. The city of sunshine and butterflies. I suppose if I hadn't left my people, I never would have met you. If you were Dalish, my people would have a kingdom by now. And half of Thedas would be attacking us. So maybe things worked out for the best. Does it bother you that I'm human? No, I'm not saying I'd change you for... I'm making things worse, aren't I? I'm one of the Elven. I'm supposed to preserve who we are, and if I... There are reasons that it's bad to... Is it warm in here? Elgonon. I'll stop talking now. I guess I'll postpone making myself more elfy. Oh, I don't know. You'd look handsome with pointy ears. Not that you don't now. The Keeper, my whole clan will object if we...
Not that they can possibly hate Блин, me как он anymore. достал со своими этими сраными индейцами, которые в джунглях I'll живут. apologize to them later. I'll even pretend to be sorry. Meryl. It's all right. Так, кто-то из кустов подглядывает, что ли? Типа мы? Но они хотя бы разденутся или прям так? Не, прям так, какой-то подростковый секс какой-то. Как в этом, как в фильме «Училка». Как она там? Очень плохая училка, где... А, нет, слушай, они все-таки разделись. Are we... Ну, типа, почти. What did this mean? Ну, давайте скажем так, наверное. Now we both decide what happens next. If you hadn't come to Sundermount that day, I can't imagine where I'd be now. I love you. I probably shouldn't have said that, should I? I honestly Не, ну think по these сути, это things- по сути единственная женщина, которую можно здесь заромантить, кроме Изабеллы, которая больна всеми венерическими заболеваниями мира. I was thinking of scandalizing the neighbors Не, ну by что, having теперь у my меня Danish есть lover своя move in. эльфийка и плюс еще What do you рабыня, так что уже жизнь налаживается. In Hightown, the rich, fancy part of the city with no rats in it. And you, with an elf. Marvenon, you really are crazy, aren't you? Конечно, она тащевата, но в принципе сиськи Neither есть. am I. Вот на самом деле такое редко бывает в реальной жизни. Чтобы женщина была такая тощая, и при этом у нее была грудь. Исследовать кровать, что ли? Meryl's been jumping on the bed again. Нет, не прыгала. Everything that's left of my life in Lothering. Had breakfast, visited Privy, took Mother to Haberdasher. Must have been a slow day. Handprints? Was someone swinging on the chandelier? Meryl. Я вообще That's заняться Mother's видимо room. нечем. I shouldn't intrude. Так, это кто? А, это этот пришел. Leandra. Shouting won't make him understand you better, you know. There you are. Where's your mother? Is she feeling all right? I'm sure she's all right. Why are you so upset? Your mother didn't show up for our weekly visit. Is she ill? She is here, isn't she? No, Gamlin. We haven't seen her all day. Where could she be? With her suitor, perhaps? Suitor? Leandra never mentioned a suitor. Well, those lilies arrived for her this morning. Белые лилии. Блин, белые лилии. Господи. White lilies. Чувак, это I know маньяк. something about Маньяк дарит белые Don't лилии just своим leave me жертвам. waiting. What is it? There's a killer in Kirkwall who sends his victims white lilies before he takes them. He's murdered several women already. I know someone who might be able to help. Gascar Dupuis. Гаскар Дупуи. You're wrong. Leandra is fine. It doesn't hurt to be optimistic. Maybe Leandra took another path to my house. I could have just missed her. I'm going back to Lowtown. You should help Gamlin look for your mother. You might be able to track her more easily once night falls and the streets empty out. All right. The boy and I will stay here in case she returns. Так, что там делает наша рабыня? Так, ну что, стоишь опять? I've been keeping everything clean. Ну, молодец. I hope all is well, Master. This place isn't like home at all. Minrathis was so noisy. I hope all is well, Master. Ну так, доволен, но, знаете ли, могло быть и лучше. Had luck on your travels?
О, ни хрена себе, у нее какие-то новые шмотки появились. А чё это она нарядилась-то как на это самое... Как школьница на выпускной? Ля, посмотрите. А где шмотки-то ее? А, одежда далийского изгоя. А как дальше прокачать это? Интересно. Wait. You say you saw... I told you already. I saw her. Did you see where... Зачем ты ребенку глаз разбил, псих? What do I get for telling you? В глаз во второй получше, если не скажешь. Не зли меня, козлина мелкая. Why? Does it talk back? Сейчас узнаешь. Enough. This is about your mother. You want something? Here. What about this? That's real silver, that is. I'm your man, through and through. Tell you everything I know. That lady was here. She looked like she was going to take the bridge to Hightown. But then a man came up to her. He stumbled and fell over right at her feet like he was dead. His hands were all bloody, like he'd been in a fight. The lady shook him, and I think he said, "Help." She got him to his feet, and he was wobbly. It was funny. Anyway, they left, and that's all I saw. Как он выглядел? Может, это был Гаскар Дюпуи? What did the man look like? He was a man. He had hair and a nose. And nice clothes. But they were all stained from the blood. I'll destroy anyone who touches one hair on her head. Yes, you go do that. You're good at that sort of thing. The man left some blood. Where he fell over. You could follow it. Why don't you do what the boy says? I'm going to go home and... Да, иду уже. А это что такое? Че тут ходишь? Проституция какая-то тут расхаживает. This blood is fresh. There are lingering traces of... something. I think this was used for blood magic. If we hurry, there might be a trail we can follow. Так а как? Ага. There's another. More blood. I'm on the right path. Where is he taking her? Еще какая-то женщина стоит. I hope I'm not too late. Странного, так сказать, социального уровня. В Клоаку, 100% в Клоаку. Все дороги всегда ведут в Клоаку. There, the foundry. They must have gone inside. Нет, литейное, надо же. Романтическое место, конечно, для свидания, литейное. This place feels strange. Wrong. Don't you remember? You found Ninette's hand here. Mother must be here somewhere. We need to look around. There. More blood. They are here somewhere. Looks like someone forgot to conceal the door to his hideout. This wasn't here before. О, там уже демон гнева стоит. Так, давай-ка ты кастанешь что-нибудь там уже наконец.
Это, например. Блин, что-то там меня прям убивать начали. Блять. Только подбежал к врагу, твой персонаж просто постоял, посмотрел, и враг телепортировался куда-то. Как-то дико раздражает. Да почему я попасть не могу? Господи. Бомжара. А, это мать. Alessa. Кто? Олеса? Кто такая Олеса? Безвкусная подвеска с аметистом. Безвкусная. Попробовал негашенную известь, чтобы сохранить ее ноги, но что-то теперь не нравится текстура кожи. Попробуй что-нибудь еще. Какая-то криповая записка, блин. Пиздец. Ноги какие-то, текстура кожи. Кому дать на защиту, а? Да никому это не нужно. А у этих, кстати, уже прокачанный в 2 раза доспех-то. А у меня только один почему-то. Это из-за того, что я квеста прохожу, что ли? Подкладка с потайными карманами. Укрепленные ремни. А, это потому что я какой-то, видимо, этот самый купил. Улучшаловку какую-то. Подождите, кто такая Олеса? Че он там лежал-то? Куда она пропала? Почему она свалилась под койку? Идите по кровавому следу. Опять записки разбросал какой-то маньячелло. Марен, забавное имя. Видел ее руки, длинные тонкие пальцы, прекрасная кожа. Это руки настоящего ученого. Ох, еще бы раз взять своими пальцами ее... Нет, текстурки вроде стали получше. Рваные штаны нашли, господи. Этот маньяк порвал на себе штаны. От возбуждения даже. Видимо. Блин, эти щиты уже просто достали. В каждом сундуке щит лежит. Так, что-то какие-то мертвяки понаставали. Мири, кастуй сразу массуху. Хули ты стоишь? Ты маг крови или где вообще? Ты должна просто уёбывать врагов прям. Они должны не успевать появляться. Они должны жалеть, что появились на свет. Вообще ничего, никакого дамага не нанес. А, понятно. Пока я дамагую, враги просто берут и исчезают в воздух.
Oh, that's a pretty little shrine. The woman in the painting. She almost looks like Mother. This man is either very devoted or very insane. I need to find her. Ну, очевидно, инсейн. That should do it. Книга какая-то. Ага. Некромантия. Дорогой друг, от, видимо, Камикадзе Ди писал так. Я получил нужные тебе книги. Оставлю их на нашем обычном месте. Забери их, бла-бла-бла. Твое последнее письмо было изумительным. Я снова разбит в пух и прах. Ведь ты делаешь невозможное. Ну, видимо, это Панасенкову адресовано. Не надо было подвергать сомнению твое решение. Надеюсь, ты будешь держать меня в курсе своих успехов. Твой друг и коллега... Видимо, Олег Соколов. Блин, может взять вот этот амулет? А, это 33 к атаке, вероятность крита. Перчатка Энасалина. Возьмем, что. Так, опять этот черт. У него посох, нормально, мы полутаем с него посох. Но сразу видно, что дегенерат какой-то, Паламброза, все плохо. Always knew me best. Yes, and she spoke so fondly of you. What a lovely, gentle woman. You will never understand my purpose. Your mother was chosen because she was special. And now, she is part of something greater. Ты бредишь, черт, ты умрешь сейчас. Spare me the demented rambling. Where is she? She's here. She's waiting for you. Что-то там кровище на стенах, ничего хорошего это не предвещает. I have touched the face of the Maker and lived. Алкаш какой-то. Боярышник перепился. Do you know what the strongest force? Да заткнись. pieced her together А, from ну memory. понятно. At last, I've searched far and wide to find you again, beloved. And no force on this earth will part us. Пиздец тебе, уёбок. Но его пока открывать почему-то нельзя. А где Гаскар Дюпуи? Почему он нам не помогает? А можешь еще раз кастовать? Ну почти. Сейчас скастуют. Очень хорошо работает. Гроза или как это называется? За секунду прям всех раздалбливает.
Отстаньте от гномика. Квентин, блядь. Так, а что делать с зомбаком матери? Точнее, даже не матери, а с этим монстром Франкенштейна. Жесткий квест. Я помню, когда первый раз его проходил, меня произвело впечатление, конечно. His magic was the only thing keeping her alive. I'm so sorry. I knew you would come. You know me. I always save the day. Shh. Don't fret, darling. That man would have kept me trapped in here. Now, I'm free. Когда он успел из нее сделать зомби? Она пропала накануне. Ночью мы ее уже нашли. И она уже мертвая. Ну просто как-то... Если мы ее неделю искали, можно было бы представить. I'll be fine, mother. My little boy has become so strong. I love you. You've always made me so proud. Какая трагическая хрень. Сраный Гаскар Дюпуи, почему он во всем... Это он во всем виноват. Почему он не пришел ей на помощь? You were right about the flowers and everything. I can't believe she's gone. You can say that over and over, but it won't change anything. Why her? Why Leandra? The killer used Mother to magically reconstruct his dead wife. They had the same face. What sort of nightmarish magic is that? Oh, Maker. Maybe the Templar... Да виновата не магия, виноват псих. Вы понимаете, что... Блять, при чем тут магия вообще? Это как вот говорить, что человек убил кого-то из ружья, значит нужно оружие запретить. Блин, человек убил, а не ружье. Магия точно такое же ружье, это инструмент. Виноваты люди, которые хуйню творят. А не магия, блин. Если бы не было магии, ну этот дебил просто пилой бы распилил бы женщин и склеил бы их. Он псих. Это ёбаный поехавший дегенерат. Magic didn't kill Mother. A madman did. He could have just as easily killed her with a knife. You said she was used. This goes beyond just murder. It's desecration. I wish you never told me what that twisted son of a bitch did to her. I wish I hadn't asked. I hope you killed him. А то нет. Good. I hope it hurt. I will deal with breaking the news to Bethany. You've enough on your mind. Take care, my boy. Блин, а он не такой уж и козел. Он переживал за мамку-то. Нормальный мужик. Arabalas. Marvinan. Ну, не знаю, спасибо, наверное. I'm glad you're here, Meryl. Leandra is in a better place now. Ты прав. Вот что делает магия. Магия, колдуны, ученые во всем виноваты. Вот магия до чего доводит. Запретить нужно. Путину письмо написать, что все запретил. Mother should be here, alive, with her family. I'm sorry. Поплачемся ей в плечо немножко.
Зубец? Что такое зубец? А, 37 урона? Ничего себе. 68 в секунду. Так, дружеское участие, это Варик, сочувствие капитана. Ну, можно к Эвелин зайти, хотя мне она не интересна. Когда она меня, великого и ужасного, двоеженца и рабовладельца, променяла на этого чмошного пса, донника, я полностью разочаровался в ней. I'm sorry about your mama. I will miss her. So sorry. Mistress Hamel was... I can make it for you. Reminded me of my own mother. If there's anything I can do. If I may say so, I don't think Mistress Merrill is exactly, comfortable staying in the estate. She's pretty. She still goes to the alienage often. Usually... А, она еще ходит в эльфинаж. Ах, она. Не, у нее там зеркало стоит, наверное. Хотя, может быть, у нее там какой-то этот... эльфийский любовник. Я все понял, В эльфинаж ходит. Это же надо, а. Сколько, как говорится, волка не корми, а он все равно в эльфинаж. Давайте заходим к Варику, мало ли что. Ну чё там, Варик? Какие варики? Have you got a minute, Barry? Of course. Actually, there definitely seems to be something between you and Daisy these days. So, what's going on, Hawk? Well, 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 I never thought you were the type, Varric. I'm flattered. Hawk, I know I'm damned near irresistible, but listen, as your friend, I feel like Meryl is a sweet girl, but there's a whole lot of crazy in that little package. Ну и нормально, это как бы самое то, самый цимис. In all the time you've known me, have I ever given you the impression that I was turned off by crazy? Okay, point taken. Он просто пришел, чтобы попиздить про Мириль, бля, это охуенно вообще. Что он вообще думал, что я ему скажу-то? Так, а с кем там еще надо было поговорить-то? С Авелин? А, не, Эвелин не здесь, сначала к ней. Потом уже к этому политикантропу пойдем. На Алистера похож чел. Нет, не Алистер. Здорово. Оборотница в погонах. Hawk, I don't care what else is going on. We haven't spoken about Leandra. How are you? My mother is dead. I suppose I could say, at least you knew you. I just have flashes, but my father. Would you like to hear one? You've never... My father trained me in all the skills he had been forced. Do you know what when he read to me? Stupid things, dragon. That big man made every... I loved that. He died of the wasting in a Denerim ward. I had to take his hand to turn the pages, and I couldn't... He smiled at that. Drink? Помянем. A glass for those we've lost. All right then. Benoit Dulac and Leandra Hawk. Don't let anyone tell you when to move on. Take their hand
and say, my choice. That's all I have. I'll miss her too. Блин, довольно умная женщина на самом деле. Так, если поговорить-то, она нормально как бы рассуждает, вполне себе вменяемо. Но, блин, Донник, конечно. It's a fine suit. The finest. Break it down. Distribute. The Viscount requires parade. Then stuff it and mount it where he... His Excellency can mount... Trouble? You say that. You don't know. And why don't you, by the way? Sure, you do good. But petition a title. Take a job. The Guard is always looking. Don't blame me for not being you. Well, we agree on that. Besides, you won't catch me saying you don't... But... Maybe it's time to get serious. Before the option isn't your own. You don't want me as sour and dour. I don't think I've asked. Okay, sometimes I have asked for it. I do wish there was more time for... Maybe a little too easy. Ну, ее тупо в телосложение, наверное, качать надо. Способности, а где танк у нее тут? Дар щитом, щитовая оборона. Блин, еще квест у нее, сколько можно-то? Thank you. See? I had a shield. Utility over sentiment, right? And here... If you didn't think this would upset me, what was your intent? It's... Happy. Okay. No. You've got me doing a lot of things. I'm not sure where I'm going as it is. Replacing what I was with this... I mean, who is Sarah Aveline to me? You don't want it? I appreciate... Some... Ну ладно, почти что друг. Авелин тоже нормальный спутник, вот все остальные, конечно, просто трэш. Абсолютно ненужные персонажи, особенно этот Андерс, это просто пиздец. Что там за соглашение? Дайте почитать. It is apparently not enough that the Kunari define my political life. They must also infect what I hold personal. It is my son, Seamus. The life you saved, he would now squander by converting to the Kun. Ах, он дебилушка. Sarah Hawk, convince Seamus to come home. Did anyone else? He made no secret of it. Your example inspired him. I might... He's politically dangerous, you... The office must remain strong, Sarah Hawk. He's your child. Who knows? He might actually listen. I hope he will see that we can be... I wish... Понятно, блин, опять какие-то личные вопросы должен решать его уже. Политикана этого. Зачем вообще? Зачем мне это? Мне за это платят там по 3 золотых. Я могу просто бегать по улицам, бить людей и зарабатывать больше. При этом никакого влияния я за это не получаю абсолютно. Ладно бы этот... Как его там... Как его называют? Наместник мог бы там, не знаю, пролоббировать мои интересы какие-то, но не может.
какой-то, так. Кто это был, я так и не понял. Лагерь Кунари. Sent them? Anti-Kunari group? Anti-Viscount? Or... You are allowed Basra until the Arishok declares otherwise. Well, hope the Viscount... Что там, кстати, за шлем упал? 79 берем. Не глядя. Ну теперь я просто татар-монгол какой-то. Какой-то принц арабский. Иранский шах. Sarah Hawk. I'm here about the Viscount's son. Are you? In 4 years, I have made no threat, and the fanatics have lined up to hate us simply because we exist. But despite lies and fear, Baz still begged me to. The son has made a choice. Короче, положняк такой. Кунари приплыли, чтобы что-то там вернуть. Я уже не помню что, но нам про это говорил Аришок. Вернуть они не могут, потому что лохи. И не могут как бы справиться со своей боевой задачей. Но и вернуться не могут, потому что тогда их всех казнят. И они опозорятся, и там, не знаю, и все такое. И поэтому они сидят здесь, и у Аришка постоянно бомбит от того, какие люди уебаны. Типа, они живут там не по порядку, у них нет кастовой системы, цветовой дифференциации штанов и все такое. И от этого постоянно происходят конфликты. То есть людям не нравятся кунари, кунари не нравятся людям. Кунарям не нравятся люди. Вот. И я не понимаю, что я здесь должен делать. Converting the Viscount's son? His opposition will have a field day. The enemy of your enemy should be your friend? I don't fear the whole of them together. And it is not my role to reject the free choice of Vidathari. The son responded to his own demand of the Qun. He is neither my slave nor my prisoner. He is not even here. He went to his father. Ask the Viscount why he would send you and the letter both. That probably could have been mentioned earlier. They are meeting at the Chantry. A last pointless appeal, I assume. I doubt he'd involve the Chantry in such a personal matter. No, but we know who would. Mother Patrice. A suspect in many things. If she has threatened someone under my command again, there is only one response. I'm sure there's a reasonable explanation. I just can't think of it right now. Her intent is obvious, and what the Qun demands is clear. This is the last insult I intend to suffer. Resolve this, or her hiding place will be reduced to rubble. Так стирай, мне вообще пофигу. Почему я должен в чем-то разбираться? Я не понимаю. Я, говорит, сотру ее убежище с лица земли. Да стирай. Мазер Петрис. Что это с ним? А, ему тут, типа, видимо, проводит какой-то экзорсизм, чтобы он передумал становиться кунари. Sarah Hawk, look at what you have done. Ах ты To мразь. pounce upon the Viscount's son, a repentant convert in the Chantry itself, a crime with no excuse. Your Kunari masters will finally answer. Я не понимаю, почему мы эту суку до сих пор не убили? Были же уже все возможности, и при этом сразу было понятно, что она мразь.
All this will do is make people hate you. I have kept the fear of the Kunari fresh in every sermon, every prayer. They will know whose word to believe. When people learn of this attack, they will rise. Not zealots or the unknowing, but the true majority. Great plan. Until people start dying in a war with the Kunari. To die untested would be the real crime. People need the opportunity to defend faith, starting with you. Earn your reward in this life and next. These heretics. Так ты не убегай, мать Петрис. Ты дерись со своими бомжами вместе. О, Господи. Благочестивая толпа. Сейчас станет мертвой толпой. Потрясающий файт. А они что, просто так-то ходят? Я почему их не убил? Traitors attacking the very core of the Chantry. They defile with every step. There is death in every corner, young mother. It is as you predicted. Бля, какая тупая бабка, пиздец. She's onto you, Patrice. Quick, lie harder. Don't you spout your Kunari filth. This is a hand of the divine. I have ears, Mother Patrice. The Maker would have me use them. Sarah Hawk, is it? Viscount Dumas' son is dead. Killed here in your name. I'm sure my name won't like that. Patrice? Seamus Dumas was a Kunari convert. He came here to repent and was murdered. Love or hate the Kunari, a blind nug could see she took this too far. No price is too much when we speak of eternity. Eternity is long enough that we need not rush to meet it. They deny. Бля, бабка разговаривает как мастер Йода. Diminish him, even as you claim his side. Andraste did not volunteer for the flame. Sarah Hawk, you act on behalf of the Viscount? The young mother has erred in her judgment. A court will decide her fate. Блядь, эту мразь нужно прямо здесь вдернуть. And so must she. Grand Cleric? Она сейчас убежит просто, по-моему. Grand Cleric? Ну, по крайней мере, это было бы логично. Это кто ее убил? Ага. Ну, предсказуемо. Контрольный. Ой, неудобненько получилось как-то. We protect those of the Qun. We do not abandon our own. Please, send for Viscount Dumas. Пиздос вы, конечно, натворили здесь. Что Кунари, что церковь, что эти ёбаные храмовники. Просто мразь на мрази и мразью погоняет. My son. Murdered in the heart of the Chantry by those who held a sacred trust. What hope for this city when we fail our own so completely? Вот я до сих пор не понимаю, зачем придумывать, городить весь этот огород, церковь какую-то, храмовников, какая-то там иерархия, кто-то за кем-то следит, если у вас все равно творится такой же беспредел, как в том же самом Тевентере. При этом в Тевентере кровавая магия разрешена, рабство разрешено, все разрешено. Просто, ну, либертарианская коммуна какая-то прям настоящая. Так давайте просто сделаем как в Тевентере, и все. Нахер это чушь. This is not over, Excellency. The city needs a leader. И он станет Бэтмен. And I am no longer that person. Я стану лидером.
Я готов. Я из него сделаю новый Сингапур. Поймать воришку. Чего? Ой, бля, Изабелла. Что там еще какие-то проблемы будут? Everything is great now. Kunari in the Chantry and a dead son will just fade from memory. I doubt any side was satisfied. And now? The Arishok's the one to worry about. So we clean up and wait for trouble to find us. Не, Изабеллин квест я не буду выполнять, ибо я теперь в отношениях с Мириль, и она не поймет, что это я с какой-то левой бабой тут мучу. Поэтому мне Изабелла может идти трахаться дальше с бомжами на помойке. Don't interrupt with your selfish prattle. Get off your high horse. I have problems too. What drink should I order and who's the father? Да, да, да. Oh, you little... Are there any good seats left? Hawk. The Arishok is sheltering 2 fugitives who have converted to the Qun. He must be convinced to release them. He's already feared because of Patrice. If people start to think he can ignore the law, I need your help so this doesn't get out of hand. I'm going to die. Да срать на тебя вообще. Got your attention? Real problem. I heard Arishok and die. What's this about? Remember the relic? The one Castillon is going to kill me over? A man called Wall-Eyed Sam has it. If you help me get it, Castillon won't kill me. Please. I'm trying to keep the entire city from rioting against the Canary. Well, maybe it's connected. What? I'm just saying maybe it will help. It's important to someone, right? Now you start being responsible? Shit. This seems like an issue for you and your guards. Quite a few of them. Sending a full patrol would just increase tension. But you're right. I am the captain. It's my responsibility. But... Then he should... Perhaps. But it's understandable that he's not at his best. I'd like to help him if I can. Не, сначала мы поговорим... Пойдем поговорим с Ришком. На Изабеллу мне вообще насрать. The Kunari... But... it could be over. I have to go. Hawk, if it could help... Блять. Ну ладно, если сама Авелин предлагает, тогда поможем. Very well. We'll deal with her problem and appease the... Not too much later. The mess at the comp... Buck up, big girl. It's a one... Come on. The exchange... Are you sure about this? The champion was asked to go to the Canary. I suppose you think he planned the entire thing. Considering what it led to. Come on, Seeker. I'm not going to sell Hawk short, but nobody could have foreseen the way that that would go down. Or do you still think I'm lying to protect my friend? There are elements of your story that make sense. And you couldn't have known about them otherwise. Well, that's a relief. But that doesn't mean you're telling me everything. I want this story to be told. You're not the first to get it all wrong. I think I owe Hawk that much. Ну ладно, на сегодня хватит, я уже подустал, как говорится, поэтому в следующий раз продолжим.